who is under the age of 2 should be slaughtered. That he proclaimed his decision when he was 71 years old. And Herod knew that he will not live long because it is already 71 years of his age. 71-ാമത്തെ വയസ്സിലെത്തിച്ചേർന്ന ഹെരോദ രാജാവാണ് 2 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം കൊല്ലുവാൻ ഓർഡർ ഇടുന്നത്. Though he knew that he won't live long, തനിക്ക് അധികം നാളിന് ജീവിക്കാനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലും ഹെരോദാവ് ഓർഡർ ഇടുകയാണ്, എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊല്ലണം. We can imagine that he is a cruel person. He killed his brother-in-law and he killed his mother-in-law and he killed his own wife. When he was 44 years of age, the history says he killed his own wife because she was getting popular in the kingdom. Herod didn't like that. തൻ്റെ ഭാര്യ തന്നേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി രാജ്യത്ത് കാണപ്പെട്ടത് ഹെരോദാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. When he was 44 years old, he killed his own wife. And it says that there starts his problem. തൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊന്നതിന് ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രോബ്ലം ആരംഭിക്കുന്നത് രാജാവിന്. He started his end. And later he married a woman called Marianne. And she had 2 sons. And those sons were making plot against his own father. പിൽക്കാലത്ത് മെരിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ ഇദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കുന്നു. 2 മക്കൾ അതിനകത്തുണ്ടായി. And 2 sons, they were making plots to kill their own father. And Herod came to know about this. And he ordered to kill his own sons. ഹെരോദാവ് ഇതറിയുവാനിടയായി തൻ്റെ സ്വന്തം മക്കൾ തന്നെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് പ്ലാൻ ഇടുന്നു. രാജാവ് ഓർഡർ ചെയ്തു, let them, you have to strangle them to death. അവരെ തൂക്കിലിട്ട് കൊന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു. And the sons were killed. And this is the person who orders to kill the innocent boys under 2 years old, and you can imagine how cruel he is. But at the same time, on the other side of the history, it says Herod was a nice person. He was a dutiful king. He was so careful about the welfare of his own people. And a lot of times he was so generous in his own life. ഈ ഹെരോദിനെ പറ്റി ചരിത്രത്തിൽ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അയാളൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. And he pushed the law and order in the country. അതാത് സമയങ്ങളിൽ വളരെ ഉദാരമനസ്കനായി ഇദ്ദേഹം കാണപ്പെട്ടു. But here it happens. Herod ordered to kill the innocent boys. And now, me and you think about that, we are not bad like Herod. ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോയി നമ്മളാരും ഹെരോദിനെ പോലെ ചീത്തയാളല്ല അല്ലേ? Are you sure? Am I sure? ഹെരോദിനെ പോലെ നമ്മൾ നീതി കെട്ടവരാണോ? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിക്ക് ഇത്രയും നീതി കെട്ടവരല്ല, നമ്മൾ അത്രയും തന്നെ ആൾക്കാരല്ല നമ്മൾ. But given all the authorities and positions like he had, think about yourself, think about myself. എനിക്ക് ഇതെല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ശത്രുവിനെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. അവനെ എന്ത് ചെയ്യാനും എനിക്ക് അധികാരമുള്ളവനായ ഒരാളായിരുന്നു ഞാനെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? And today that is the question to me and you. Am I a Herod in my life? In my thoughts, do I become a Herod? In my words, do I become a cruel person? In my relationships, do I become a Herod? In my family, do I become a Herod? In my church, do I become a Herod? In my relationships, do I become a Herod? Now you can imagine. Now you can examine about yourself.
Now I can examine about yourself. That's what it says. Thousands and millions of times we have failed. And the grace of God still remains. Thousands of times we have failed, but the grace of God still remains. That's why we are here. ഹെരോദിനെ പോലെ നമ്മളും നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ. മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ദോഷം പറയാനും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ദോഷം ചിന്തിക്കാനും ബന്ധങ്ങളിൽ അഗാധമായ വിള്ളലുകൾ വീഴ്ത്താനും സമൂഹത്തിൽ ദോഷം ചെയ്യുവാനും നാം ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് ഹെരോദിനെ പോലെ ആയിരിക്കുവാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. Now you can examine about yourself. Am I a bad character like Herod? Because Herod was away from God. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകന്നവനായി ഹെരോദ് ജീവിച്ചു. Because he himself declared as God. Today, being the day of Eldo, that is the name of the Christmas in Syriac, that is light. There is a story in India, an Indian story. There was a king who lived. He was a good king. In the Indian history says, it's an Indian Purana story. He was a good king. One day, when he was coming to the palace, he was visiting a neighbor country, and he was returning to the palace. When he was coming to the palace, he saw a goddess coming out of the palace. And the king asked, "Who are you?" And she said, "I am the goddess of rich." രാജാവ് പുറത്ത് വിദേശ സന്ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നൊരു സ്ത്രീ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആൻഡ് ഷീ വാസ് എ ഗോഡസ്, ഒരു ദേവതയായിരുന്നു അത്. ദേവതയോട് രാജാവ് ചോദിച്ചു, "ഹു ആർ യു?" ആൻഡ് ഷീ സെഡ്, "I am the goddess of riches. I have the habit not stay here a long time, any place." നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ, ധനം അധികം നാൾ ഒരിടത്തിരിക്കത്തില്ല, അത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോവും. ഞാനങ്ങ് പോവുകയാണ്. I am leaving your palace. And the king said, "Okay, if it is your will, do according to that." And she left. After some time, she saw another goddess coming out of the palace. And the king asked, "Who are you?" And the goddess said, "I am the goddess of peace. I am leaving your palace." And the king said, "It's okay. If it is a decision like that, it is okay." And then, after some time, he saw another goddess coming out of the palace. And her name was Justice. Nidhi Devadaya ആയിരുന്നു. And she asked, "Are you leaving?" And she said, "I am leaving because already the goddess of rich and goddess of peace already left. And me, myself, as the goddess of justice, I don't want to stay here anymore." And she also began to leave. And after some time, he was watching. Another goddess came out of the palace. And the king asked, "Who are you?" And the goddess said, "I am the goddess of all virtues. സകല സദ്ഗുണങ്ങളുടെയും ദേവതയാണ് ഞാൻ. Are you leaving? And she said, "I am also leaving. Because justice is leaving, peace is leaving, riches is leaving, and me, myself, as virtues, I don't want to stay here, I am leaving." And after that, the king was waiting outside. Then he saw another goddess coming out of the palace. And the king asked, "Who are you?" And she said, "I am the truth. I am the truth, the goddess of truth." And the king said, "Goddess, don't leave me. You shouldn't leave me. You said you are the goddess of truth. You shouldn't leave me. If you are with me, I will be more stronger than anything else. Be with me. Because unto the last breath of my life,
I will stand for truth. Because I realize that God is truth. ഈ രാജാവ് അവസാനം പറയുകയാണ്, ദേവതയോട് പറയുകയാണ്, നീ സത്യമാണ്, നീ മാത്രം എന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകരുത്. ധനം എന്നിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ, മറ്റെന്തെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കോട്ടെ, പക്ഷേ സത്യമാകുന്ന നീ എന്നിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകരുത്. ബിക്കോസ് യു ആർ ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് യു ആർ ദ ലൈറ്റ്. നീ സത്യമാകുന്നുവെങ്കിൽ നീ പ്രകാശമാണ്. When the truth is with me, I am very much empowered. I am the strongest person in this world. Be with me always. Today, being the day of Christmas, that is the message we have to meditate today. Eldo is light. Light is truth. ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു. I am the way, I am the truth, and I am the life. ഞാൻ സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു, നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കണം. I don't want to be a herod in my life. As long as I am alive in this world, I don't want to be a herod, oh Lord. You should be born in my mind. I don't want to be a cruel person to talk bad things about others. I don't want to be a herod who does bad things to others, talking bad things about others, doing bad things in the society, doing bad things in the relationships, doing bad things in my family, doing bad things in my church, doing bad things in my workplace. I don't want to be a herod. I want to be a good person. Lord, be born in my mind. That is the message of Christmas, because Jesus is the truth and He is the light. God bless you all. Merry Christmas and God bless you.